media consultant omuzinda lumaze okuteekako atusimbuliraawo muri mutya tuli oba gyebali kati kyeki bali mu muggwanga kubigenda mu maaso wakyaliwo okusattira abantu abaliraanye abakulu batestinga positive. Prime Minister yagenze mu isolation nti abamuliraanye kakati abantu bali kubunkenke nti cabinet bali mu gikebera kyekigenda mu maaso. Omubbi yeyasooseeyo nono nankabirwa ayina akajanja kamubuuba mu mutwe abo temubamanyi kasola nankabirwa netumwebaza be very careful okusooka okukeberebwa asitola bannankabirwa kati takyatuula ba Mafia bwe bakozesa onuyi mufere tumwebaze mufere oga minister wa gender mufere tumwebaze mufere atankolaze ba mu kooti ne mu tayinza nakuwa batasitula mutwe ekya omanyete Museveni ayina ba minister nga bwaba avudde muri futi n'ojingiro osanga ebunyo obubbi ngenuko obushuma simanyi nga lifuti enuko obushuma abashuma abalira okukinduka babbi bonna bali mu gavumenti kakati kyembasaasirako mu abantu ba bulijjo nti ebintu bingi mubate mubimanyi nwanye ne ba Mafia bano okutuusa red paper bwe muba musomyewo olwaleero mutuufu nnyo naye ate naye bakozesa mukozese yenga sinamulabako waali agamba ki nti Museveni ba Mafia abafunzizza naye red paper naye bano be bamukozesa ate kubanga oleeta ekintu tukiyita inoculation theory nti osooka n'oleeta ekintu kyo kakati abantu kiri ekituufu n'okibikako kuba gwososo kifuna kakati njagala mpabula ebintu bya Uganda byonna biva wano ebintu bya Uganda byonna soma kagurupu kano okuva lekayingira nga kakulemberwa omuko naye tombuulidde lwaki ogamba biri bya kifere Prime Minister ali mu isolation in regard to the book awo akakataba akangaako waliwo Museveni destroys the opposition akaddako emergence of the Mafia gang katabo blood Museveni succession page 34 wagamba emergence of the Mafia gang with the veterans and historic cause scattered and demolished. Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the Mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant youths emerged led by one of Museveni's in-laws. This group created a government within a government, Mukomera subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a Mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle you are either with us or with them. They also believe that they can use Lieutenant Colonel Nakalema's office to get rid of people in government offices using corruption and replace them with their choice. They target leaders who are not in their camp to be defeated in the next elections. However, this group will never succeed. One group can be allowed by the population to usurp their power. No group can be allowed by the population to usurp their power, whether by force, coercion, or bribery. Furthermore, many members of the Mafia group are not popular. They will obviously spark a nationwide resistance and it could lead to a revolution. Therefore, maintaining their presence means that we agree to be humiliated by members of the Mafia gang. This can work in the short term and cannot be a permanent solution. The recent cabinet reshuffle shows some support by the president to the Mafia gang. For example, a group of individuals who confessed stealing 4 billion shillings from Isimba Dam. 54 billion shillings from Isimba Dam was let scot-free, while the Minister of Energy was sacked. No evidence links the minister to the Mafia gang that confessed to have taken billions. This practice happens to schools where a girl is dismissed for pregnancy, while the boy responsible for pregnancy is left to continue with studies and possibly get another chance to impregnate more girls. Another hair-raising example of the Mafia hand is the rural electrification scheme under the Ministry of Energy. In normal circumstances, such a huge project would have the support and trust of everybody.
because Ugandans in rural areas need electricity. Unlike in the past when steel and metal works were restricted to urban centers, today they are almost everywhere and everyone needs power. Small businesses such as juice sellers, hair salons and maize mills need power to run. You do not need to lecture anyone about the importance of electricity. However, thieves in government lack this political orientation. This scheme should have also attracted the concern of every member of parliament, all leaders at all levels, because such a project can not only popularize government but also spur development among the population. Like elsewhere in mafia-infested projects, the gang turned to steal the money from the project. The mafias collaborated with their allies in parliament to defraud government of $40 million under a dam construction project. The plan was, however, defeated and a new person was appointed to take charge of finances. As per their practice, the mafia gang mobilized against the new financial manager and suspended the one who refused to hand over. Interestingly, the president got wind of the mafia plot and supported the new finance manager. The new manager received death threats and he has abandoned sleeping at his home despite having extra security provided by the president. What is interesting with Museveni's government is that the mafias target his loyalists and in many cases have their field day. They use government departments like the IGG's office, parliamentary committees, the police and the auditor general all hide behind the law to frustrate Museveni's interventions. Since the mafia gang has established a wide network within government departments, they use their allies in different departments. Of late, the mafia has also started using Nakalema's State House Anti-Corruption Desk. The involvement of Nakalema's office is, however, not surprising because the mafia always target those who the president praises in public. Remember Kampala's Jennifer Musisi? The mafias used her as a scarecrow. Another method they use is preemptive intervention. When they detect that the president has got wind of their dirty work in the department, they target some officials in that department, fabricate cases against them, and drag them to courts of law. Under such cases, any intervention to save their victim will be deemed illegal. In their arguments or defense, they do not explain the real issue. For example, in this case of rural electrification, department issued a statement but ignored the salient issues. I have never witnessed this anywhere for a government official who wants to work for the people but get punished by officials from the same government. This has become a normal practice in Uganda and the number of victims is very long. Dr. Rose Nassali, the PS Judicial Service Commission, Lucy Nachobe, the State House Comptroller, and this young man in a rural electrification scheme have endured untold harassment, including threats to their lives. The question is, for how long will this situation continue? Obviously, it helps the mafia gang and the president is the loser. It also creates an impression that the president supports the mafia gang. When criminal groups infiltrate government institutions, they operate like foolish stomach worms which connive to kill their host, forgetting that they stay inside their victim's belly. On the other hand, much has been talked about selling Ugandans abroad into slavery through labor companies. Reports show that some of the Ugandans taken abroad through these companies are exploited in harvesting human organs for sale. Interestingly, Minister Janati Mukwaya and the Permanent Secretary in the Gender Ministry, Pius Bigirimana, had done a lot to improve the safety of these Ugandans. Surprisingly, Bigirimana has been transferred, Hajati Mukwaya has been sacked, and a cannibal surgeon has been appointed to control both the mortuary and the cemetery. Government institutions like the IGG are used to undermine some people in order to kill their careers. Despite her efforts to fight land evictions, Lady Justine Catherine Bamugamereire has become a target for the mafia gang. Omutumula gugamba first family fears are justifiable. Tegeza kiwano akatabako kyetia first family ataya ko likasoma lulala gamba nti ba member ba first family bebata bagezi ekubonga bali kubecho especially first ladies. Yes. Nesi topic yolwaliro nkugamba waliwo omwami yebwe yagenda okuwasa mu family ya president nsembera kumuzina ye yawasa ebintu bibiri teyawasa muwala yawasa obwa president n'awasa ne sente. Omanya abantu abo bagenda ne bakola conclusions ne balowooza nti sente zikola. Where I'm seeing these people is to believe nti money no naye nga sente tezikola mulimu ffe wazijjawo tubalabye wano tebalina kantu nakamu
nabalabanga wanaba abavubuka nga ayinenga toyalumwanga yabuduluka ono yali deputed gundi aladisinga lumunyako nga abo buli muntu aba ne java kana kafekete ka New Vision nakalaba kagende wa pike nga tekaina na silipa kanu kakulubya kali kasuma byoloni abo basobola kundagira buli muntu aba ne java ne jalaga yes naye nkulaba nkyavuma lwa past year nzemba nkyakujjukira tasobola kunjoka ne bokalotya ne bofu nze ndi kubanga gwe bwowasa mwala sabalabizi ng'ofumbirwa kanisa fena oba otuwasiriza kakati bajja ne bakola abaana ab'ekyobusiru kiriwa ne batandika ne bateeka a government within a government mu government bakola government mu government wali sente bazibbawo paka lubeeregera ku nsi ayagala 5 billion mbwembwa bagijja wano bagitwa siririnya yadde olunaku olumu siririnya mu kifo ekyo siri kibeeramu siri kibeeramu yadde olunaku olumu kubamba mbanjagala omulenzi oyo aba mpangudde onzije wano ntwale 5 billion ng'ozitwalawo ogamba tosobola Tamale Mirundi ekyo ekifo tekiribeerayo mu likodi zange tekiriimu tekiribeeramu kakati kati emergency nakubuza ekibuuzo kyange n'oleta wano I want to relate to them nti abaana bano baakola gavumenti mu ya Museveni kubba sente ne bateekawo gavumenti gyetuyita sabotafuge nga buli muntu yenna bamukuba ne babbawo sente baakolawo n'ekitongole kiramba kirina ne chairman bagiyita Mafia fellowship yes mu gavumenti mweri ng'ekola ki nga bali be bagikozesa yo gye batumanga embwa ne bagabana sente kati waliwo olutalo lw'amaanyi n'abajoozi kubanga abajoozi babalemeredde ti wano abasajja bano be batuma okubba bagamba naye ffe tubabbira sente nyingi mmwe tebabamanyi mwekwese abasajja bagambye nti bano abatutuma okubba bwe kibeetagisa eddakiika 2 mu nnyonyi ya pulezidenti nga bali Nairobi ffe bajja tuttira wano bo tebalabwa nabo baatiddemu yes there is a big crisis Museveni abanyigiriza nnyo abakutte Museveni abayino oyo omuvubuka ono mutani gwa kajiji kali akasajja kabuketi ka New Vision kwasirika tekacyanyoga babba abo bebabba sente za gundi bebabba sente za katosi akasajja ka New Vision kali kakawandiika aresi byandala editorial gye wakola mulenzi gw'oligirira mu katogo eyo nga yadda ajagirira mu byandala ali under the spotlight akubya abaganda bangi nnyo n'abamalawo oyo bomba ne kulubya waako nze buli lwentunulya bweti ewange ngenda nebuuza naye kulubya yebakotolo alirakawa kuba kano kwajja kufuumula emmotoka kayingire Sironko Nairobi kayinayo amayumba baguza amayumba e South Africa eyakulubya erirudda akuba abaganda obbamalawo yes kakati bano abaana bajja ne bawamba ekintu kyonna soma red paper ajja kutegeera nina amagezi nali nabategeera dda tibakola netiwaka y'obubbi kati ministry baba banaagiwamba okugibbiramu basooka kuba permanent secretary oba minister ne bamugoba ne bamugjamu nga bwe nkugambye nti Bigirimana ne Hajati Mukwaya baali tebafa mu buwalabu kutereeza ki kutereeza baana abakolera eri era babajjamu ne baleeta nkugambye nti baleeta omuli w'abafu kanibo akulira eddwaliro akulira nerimbo gwoyogerako wano why abatwala abantu ebweru ntwe ya pusi yino kafekete ka New Vision kayina omukayina bet company zaabo kyobala bezali zaabwe bazikuba waliwo omusajja ono simanyi wa Midland yani bali bamukuba Middle East Consultant yes everywhere toyinza kusubulanga webali abo abaana paka libalidde mukama waabwe n'ategeera nti bagenda ekiyambye Museveni coronavirus nti Museveni has time now kyekimuyambye kakati kimuyambye kitya nga bamafia bakyalimu atudde wansi n'asoma ku files yali tasomangako kwata tambula nnyo ekiyambye Museveni coronavirus has helped Museveni government abaana badde bagisudde ekibinja ekikulemberwa mukoddomi we unaafaanana ennyo abaali ewa Saddam kibadde kikubye gavumenti yekyo amuteringeyo ekimuyambye COVID-19 nti can sit down and concentrate on issues era ebyo ebiri mu red paper bituufu naye abikubye ekifuula nnenge nti all of the structures nababulira ne mbagamba nti ekiduduma kivaawa mumanyi abagenze noona abadde akuba endangamuntu bwakuba bwazizanyiramu naye yagambye bannange yatumye omuntu omusajja mugambe siryanga ku sente babadde bazikima
gende wa president omubulira badde bakima sente bano abamugundi rural electrification scheme omukazi oyo gundi akulira saidi ajja kusiba emyaka mingi lesa akulowa mwesibako nnyo yes yakola ebintu bino ate nga bamulesewo ebbanga ddene nabo kuvadda director CII kubeera wano nga gavumenti ya Museveni evuddeko ajja kufiira mu kkomera uludaini jail babyonna yabikola akulowa uludaini jail nze nkubuuliza tubeerewo wano ayina letavu wange gwe yasoma naye masters namugandi omusajja otanjagala namugandi omusajja temumutegeera mba nkulabula bano bagenda kudduka baddusedda bano baddusedda ababbi abaduumira bano baddusedda batya Museveni tobalabako bano abasajja tuyinza balabako kakati ebitongole byonna babibbyemu ssente naye nga badde eno ne bakuba naye akasajja kyekatukoze mawulire kkulu bya bukedde era bukedde alemedde ku takisi bukedde alemedde ku naye kkuluyo onoonya ki mu bantu takisi kyekiriwo public transport yaddamu namugwanya yamuwa ebyobusirwa ebinsaitinga banitu abatakisi tuwere bukedde abatakisi tuwere bukedde oyambisa mukutu awumuleko tokampeiningera ku boycott n'olupapula lw'amawulire akasajja kano oli license tokola emirimu akasajja tukabewa nsawukakaneko singa kanako ne kategeera nti bano bategeera kakati nze nkugamba ministry zonna badde bazirya bwe batyo babba oluguudo lw'ekatosi oyo omwana ne munne akakuumu new vision be babba oluguudo lw'ekatosi byandala basibambwa nawandika ekitabo nti killing a medical doctor to save a cobra 5 years later byandala was acquitted naye bebali muyingiza bwe bati okuyingira sironko yajja na kaveera ajja kuddayo na kaveera dayo na kaveera kakati nkugamba nti ekiri mu ministry education kyekiri mu ministry ya agriculture ministry ya agriculture bwe balaba enzige baali bagobyeyo sempijja akomyewa mu parliament bamulanga kisempijja naye president yakwata lagu ente zebaali bagamba nti sempijja yazibba nga bulumi buno bulume sempijja yabusaba mu kabineti ne bagamba nti buli bantu abaagala okwebaza gavumenti ne president nenale mu birungi byekoze mukole pate ebitundu byamu sempijja nakola kuleeta masaka ewuwe bamuwayo obulumu obwo naye akasajja ka new vision era kakuba sempijja naye obakaliyitawa nti gwe olowooza nti oyo omwana alowooza nti aligenda kekakiri n'abeerayo ku faamu nti ajagende kakiri abeere ku faamu nga kyabise nti ajagende nanziga nti obugagga bajja bubeeramu tasobola kubeera nemmengo bajja mujjayo yesiba nnyo emmengo naye abaganda bajja baba mufumuleyo akwatanga bukwasi n'ayita mu Arua n'alyoka ayingira Nairobi South Africa gyayi wano talibeerawo tajja kubeerawo tajja kubaawo tasobola nga kyabise bwe kyabikawa n'abadduka bayitirivu nnyo nze kankubuuli ate bamuhozese bagenda kudduka muhozi ki CDF abaana ba president naye okulaba obukalubindi adduka ngaobufactory bwe bukuta omuliro faamu eyaka omuliro ngaadduka bwe bamukwatira wonna kujoga abantu bwe bajoza abantu kati ekiri mu health kyekiri mu agriculture kyekiri mu energy kyekiri mu transport kyonna ba Mafia be batawanya Museveni yekyo ekitawanyiza transport they are reorganizing it ate balinga byononeko bononesi ogawo kwewandiisa simanyi biki kizibu kiriwa yesebo nkugamba ebintu bibiri nza give examples kuba nasoma mascom mpulira one if you close schools as you close them and when they are reopened you start asking the paternity of a student don't you create twabo oleeta omutawaana okola ekintu kimu nti omwana okuyingira ano ku ssomero as we normally do agende wa dokita akebere health ye ekyo tukimanyi badokita baana baabo naye batujjako emitwalo 7 oba 10 omwana w'omukeberaki ng'ayingira essomero ezo ne bazibba twazikkiriza medical form twazikkiriza kakati ono kyaliko namugwanya alinga minister of education bwana akugamba nti abaana abakomawo bonna betwakkiriza ba finalists tie aba finalists betwakkiriza nti
mujje ne batata bamwe benyini ne bamama bamwe benyini biological esomero oleta crisis kati kibaga abataxi bajene bananyini taxi kakati oyo abo kubanga kankubule Museveni ayina ba minister abatali mutaji abayola mu nsokolo. That's why I supported this idea, Kadaga's idea of starting an institute. Rebecca Kadaga started an institute. Rebecca Kadaga Parliamentary Studies Institute of Parliamentary Studies. Why? Nti bamuleetera ababisi abatadibetinga ngana ko kusomero n'abatwalayo ne babaleeta mu parliament kuba bagula omwenge. Kati tamanyi standing orders, tamanyi point of information bagiwaddi nti ali ku kazindalo yagikuwa asobola okugana nti nganye, tamanyi point of order, tamanyi kati Kadaga bwabonyebonye nabo naga sinza gamba abantu bali ndi mulonde bwe bati. Let me create an institute for them. Kakati ba minister ba Museveni bwabalonda era basigala n'obubisi bwabwe nabaga nti mujje mubuuza Miriya Kyambadde twagenda ne minister omweranda ngali mu portfolio y'amaanyi nnyo bwe yagenda mu Toyi ate teyateeka teyesita makkano akalala akabeerayo kabakazi banene oba gundi kosikeekanaate kamanyi nyako nedda mu toilet bubiri where you go kotuulako n'akali wano wabbali kati yagenda kake wabbali within minutes oba yali alidde ki nga floor bbiri eza hoteli abantu bazidduseemu. The Ugandan government had to pay bali badduka 2 personage ani ayola wano we yatadde okuteeka ewatuufu tebalina mukozi asobola kikola mu hoteli ati lwaki mubamu bakirina tebaliyo tewali alina kaveera tewali aki. What happened? Omu ku basirikale yabalyako $10,000 okukibakolera with empty hands, a minister. So these ministers are backward because they are not processed. Bagala aziika bagala akola ki kati ba minister bammwe bangi ate tebeebuuza kubanga you would ask the permanent secretary. Kyobola nze neewunyiza nnyo mumulaba abantu mukamwana w'Obote bwe yazze mu Kampala, what did he do? Yalese Sekabanja ye personal stand on political affairs. Edward Sekabanja yali kala DC n'omugwanyi yali kansala ekiboga alowooza nti mugezi kati ono among ye mugezi okuleta Sekabanja. How did Haji Kigongo manage parliament? President yabagamba president yennyini admit bwe twajja mu government twasaba president Nyerere atuwa omuntu atuyamba okufuga government twalize tufugangako. Nyerere n'abaweereza omusajja. That's Museveni. He humbles himself and he reveals it in his book. Twali tetukolanga ki constitution yaffe okugiwandiika we are helped by a Ghanaian. Musajja ali mweru bwati musajja mukulu munnagana gwe batuleetera wano to write a constitution. Eno kimulabe ya 95. A Ghanaian came here. A Ghanaian expert was here to help these people. Kigongo bamuwa Professor Mutibwa muganda wa Sebana to transform himself from a businessman to manage parliament. Eronyiza okubanga nga wagabye Max Kigongo parliament ye yakola ebintu bingi. Yalayinga foundation for good administration. Kuba constitution yankaga musamfura tukola ndala. Buli kintu kyonna amateeka kukola kikola Kigongo yaga presiding over. Why? Yayina assistance. Mwenye na special za wandi akazibe ya gana bali bamwadde expert na muganda why naga nti ye muyigirize kakati to humble yourself ba minister bano ebintu ebisinga tebabimanyi and they don't have personal assistants. You to get a personal assistant babalina abamu neno babakozesa abate bayina mirimu balinga bayimbi ba Uganda afuna manager ate namukwana nti nzikulu yadduka emisinde ne yadduka banga ki ate dokita we ate yamukwana namuzaalamu omwana put him inside, put the idiot inside. Kuba musango kyo. Yes, ate nzikulu yadduka, they are all adults. Nzikulu yadduka emirundi emeka, John Achibwa yadduka emirundi emeka, abasajja waliwo omukazi abadde gundi abadde Malawi nga bamuyita Maputo mobile nti adduka okusinga ne train ya Maputo omukazi addukidde banga ki
you find them running for akula agamba kamala okudduka nzaale yezikuluwa basitaba mwe bonna ate bano beba bakola embuto banywa omwenge bakola batya tebalina discipline babikolanga abantu abakulu yes ate amukwana atya ate omuyimbi ate akwana ate manager amukwana atya naye bonna benkana emyaka n'obusiru kakanda bano baminisita ba Museveni kyekibi ekibaliko nti tebeebuuza naye tebamanyi tebeebuuza ate tebamanyi yes ng'ate bababbiramu ate tebalina gundi ekugamba kakati bw'otunulira kano akatabo kange kano akatabo kano okalaba kali kaherefu gavi mukula and gavi too naye sooka osomaawo nga batwala lukwago ignoring lessons from gavi 1 abasajja bano baatuula ababbi abakulemberwa oyo omuko eyaleeta gurupu ye ey'abantu mwebaze ey'abamwenda walutwetwe omulangira ndawula Richard Mukasa obwo busajja obubbi ennyo batumwebaze baatajetinga egundi ministry ya heres ogamba who are the hidden brokers gwe mutwogo wembatandikira mwaka ki kakeberene emabega mwaka bago balukwago mu ministry bajibbe batekayo Diana 2013 bicha applying ennaku zino anti bago balukwago ne batekayo Diana bamubbiramu Diana atwine byakola byonna tubali 2013 yakawa Diana akola fene was unfit to be a permanent secretary in health Mirundi nkubulira tojolonga abantu babitibwa yankutegeera dokita wa president omanyikwe administrative structure jebaako katasobola kubeera PS tasobola wakijjeewa personal doctor anti kyenkubulira personal doctor ina patient emutayinza kujjanjaba Uganda ayina omuntu yasobola okujjanjaba abangi administration nga yagijjawa where did she nze simunenya baba wagikako ebintu byemutasobola sikutegeddeawo naye mulamu wetu mwebaze yamuteeka who are the hidden brokers tumwebaze n'omugamba nti tumwebaze toyisaamu nkubulidde anti awo oyisaamu president maaso bw'ogamba nti tumwebaze yamulondera PS an appointing the president n'afunga ekyonga ne balwana kubanga alaga eno bajja basiba you are going to go to jail you will die mu bihome eno page yakubiri who are the hidden brokers ever since Soroti municipality member of parliament also waliwo lukwaga wansi ekyamuvunanya oyo omukozi akulo okulaja the story involves the ministry's permanent secretary Asumani Lukwago and others leader government the composer the story involves the ministry's permanent secretary Asumani Lukwago and others. The police have since been called in to investigate claims by the central bank that it averted the planned robbery of yet more billions purportedly as payment for SN company by the ministry. This would make an interesting story for the media and their publics, but in my opinion the issue is too small to require a full investigation process by the Uganda police force. The police would be spared to deal with other serious cases. My assessment is based on two factors. Number one, it is a common principle amongst intelligence and investigation agencies like the police, while probing murder and robbery cases, to establish who would be the principal beneficiary of the suspected crime. In this case, SN Company had issued several reminders for payment of arrears totaling $400,000. The correspondences must have been carbon copied to different relevant authorities, as the common practice is. Secondly, like in any developing country, a company to be awarded such a lucrative deal involving billions of shillings must be well connected. Thirdly, such deals involve kickbacks to several people who matter in the ministry and relevant central government departments. Therefore, it is only a foolhardy permanent secretary who can mess up himself with such a company and transaction. Why? If the company payment demand is not effected, its owners run to their power brokers who also have hidden interests in the deal. In other words, you are not only paying the company, but also its powerful power brokers, because such companies are just fronts and conduits for siphoning public funds. Number two, whenever such companies face legal troubles, they invoke the names of their powerful brokers or godfathers for rescue. Number three, where a genuine company demands payment and all who matter know about it, such monies cannot be diverted through a bogus account, because if it happens, the debt remains pending and the political pressure mounts to that effect. On the above analysis, therefore, one can easily discern that Permanent Secretary Asman Lukwago would have nothing personal to benefit in case he knew that the payment he was about to sanction was destined to a bogus account.
this would only create more trouble for him. This is so because the real debt would remain unsettled and the company owners would continue demanding for payment. Thirdly, given the prevailing circumstances and considering Lukwago's work ethics and character, I strongly doubt that he can make such a stupid decision. Fourthly, the swiftness with which the issue found its way into Parliament and how it was handled by the media is an issue of suspect. Uganda's media, especially the print, is under total control of Uganda's stealing group. Whenever you see a story of that nature receiving much attention and publicity, yet consistently angled in a particular direction, just know it's the thieves at work. Lukwago does not have this kind of media connections, and in fact he's being demonized. He only got temporary relief because Parliament buried itself in the Nebanda death craze, and like a thief who has narrowly survived mob lynching, the MPs are moving continuously and are yet to recover cautiously and are yet to recover from the Nebanda's fiasco. In other words, Lukwago would have been out of office by now. So, who benefits from this payment case? Number one, we have had and seen several scandals involving the ministry officials and Bank of Uganda. The difference is that this time money had not been paid to a bogus account, as the practice has always been. Number B, the police do not reveal who are the owners or call them signatories of this bogus account. Why? Without signatures, no bank can pay a check. One of the signatories is that of a well-known person, and his defense is that it was scanned and planted into the criminal act without his knowledge. Yes, but how many times has this been made earlier? 2. This narrows the suspects to only those who knew his true signature and capable of accessing it. They also must have known that payment was at an advanced stage. In any case, this company was not going to lose in case the money was paid through a bogus company account. The loss would be suffered by the ministry. Finally, how long does it take our CID to answer the above questions? A month, a year, or a decade? Oyo zenkubuli akakatabo kabiri meka 13 bwenkubati myaka 9 oba wiru escape bwenkubanti kabushenga ina kudduka budusita ajja kudduka ebibe naye biwandikanga kakati omenche bakola baba la ministry ya Heres ngeri mu sente nyingi nenga tumwebaze yawasa muto wono Diana tumwebaze yawasa muto wa Diana kakati ono agenda okutululya nga bantu mwebaze bagaggawadde nnyo naga nti nze okujjanjaba Museveni president yamuga nti wa ogenze ddala nti I want to treat Uganda is not you alone olwagenda mulamu wa mutwala mulamu we tumwebaze oyo ajogaba yajjako pologulamu yange n'agijjako kyali sasula alikiwulira oyo omwana oyo kyali sasula yeetikka kyatasobola kwetikula ejogo njaba babonna ndi bamalemu abo abaana njaba malamu obujozi balina kutema tebayinza kubeera wano kubanga bajozi ensojji malawo ate bwe bajja bakusibisa mu kkomera nasali bamusibisa wa ntwe ya pusi nenkuba ntwe ya pusi byali ayogera ne mukakanizi namusonyiwa mulwadde nene batepwe ku nasali ntwe ya pusi ne mukakanizi mukakanizi akutuka nina muleka sagala bana banne kwa sente zende muse mulwadde nnyo kati abaana abo baabala nti Lukwago tumujjawo tutya Lukwago ategeeza ARPS wa health tagamba Elias nti gavumenti eno drug authority ekirekera gavumenti ate eddagala National Medical Stores ne bagisasula ate yani ya government National Medical Stores ate gavumenti eterekamu eddagala etya ne bagisasula kati babali awo nga bawandiise ebbaluwa ewa Lukwago tubabanja $45 twakuuma eddagala lya gavumenti ogisaani National Medical Stores NMS yani ya government si se government agency ebbaluwa tojendabye togirabye nga ate basaba $45 ate babakuuma ebya gavumenti naye mugenda kuddawa kuba tunoonya bunoonya eyaliyo mu kiseera ekyo ntubaka bangali kino mwe noli okomulabanga bajja kubanona mu bukadde nga amaduuka oligali bwegati bajja kufiira mu kkooti abo you just trace when this happened kakati nga Lukwago bamugamba nti $45 gyetaagisa Lukwago ngaabaga nti bagibasasule kakati baba bagenda ogibasasula ng'eribbi mu Bank of Uganda ligamba nti tutunuulidde
kampuni gye bagenda okusasula wadde ina amanya gegamu naye kyebekeno bogasi kampani olubaga nti Lukwago abadde abba emitwalo gya $45 kyenva mbabuuzaawo nembaga naye bisajja mmwe muyina emitwe mmwe temuyina mitwe first of all ye akulu yakulo buli lwajja ajja sente zigenze ab'obugaali babba obugaali bwa pulezidenti bwe yali agabidde abantu era yakulo ye yajja sente bazibbi buli kaseera yakulo era kyayidde enoonyereza waliwo omusango akulo ndibeera mu kooti nemulumiriza akulo ndibeera mu kooti nenumiriza oligwa mutaano ze booti ng'olina keesi tayina nze bankola ekyo sikuyingiza kabbuli sikusomeza emmotoka neyeefula emirundi 9 if it is justice ewange onzijayo if is in malice ofiira mu kkubo you see for you fear I'm not a criminal nemubuulira Lukwago ne bamuvunaana nti yaddabbye sente nembagamba nti if you had kubaffe mu intelligence tubooza who is going to benefit ne bwe bamada ne bwe bakide first question any intelligence officer yasoma sivana bali and pick sivano the highest ranking officer ranking officer sibye bitwasoma tutula wansi ntu brainstorming tumanyi nokwata omuyonga debris netubuuza nti eno bomu kikaaki if forensic experts nga wabisoma agati if Lukwago wanted to pay a bogus company how would you deal with him mukitegeere nti ayagala kusasula bogus company sente muziteeke ku account ya bogus company mukwataze kimayo ebyo si bibakola kakati essajja ly'omu Bank of Uganda lyagamba ne babuuza oyo omusajja owa drug stores nti signature yonka kweri mubagifojingira ku internet eyimu yaabwe yonna nengo kimanyi zo signature bazifojing ate atya wani baita ba signature experts kuzeke nenya kugambye nti ani yali agimanyi who knew that money was being prepared to be paid bantu mu office ye yes they wanted to remove Lukwago bamujja mu Diana n'atuulawo naye Diana ye yali tamanyi nti ayolekera komera Diana will die in jail mbabuulira Diana will die in jail yes oyo mulamu we will die in jail nkubuulira aja kufiira mu komera yes mu kihome because bote bamanyi kye bayita kubba dikakatazi nga bwe tuli wano nze bangambye nti yayisiza yampandise yawadise emiko 9 have no time ani Diana nti yabadde ayanukula bina twayogedde n'ensero me I have no time mine is to provoke you and expose yourself and is naked abaganda bitukola tewempa kumukunamya ebiri gundi tula bulungi nti wezze nti ata abezza mbayina that's a muganda we trick and expose your nakedness twice agati nabagambye nti President Museveni ku weekend eri yayogera ne bakulu banne President Mafia John Pombe Magufuli wa Tanzania nayogera ne Uhuru Kenyatta ne Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya ng'ababuuza ti mwe namba za mwe nnene naye mukumpiize mutya ne expenditure President agenda okudiscovering okitegeera nga kakiti akatestinga kagula $3.5 e Tanzania ne Kenya kekamu mu Uganda kagula $65 kekamu yes kati Diana byayogera byonna process simanyi biki ebyo byabasawo banne nze namuprovoke nze teri mawulire gabadde gakubye story eyo I provoked nakikubye Diana aveeyo naye kalukiriza byanyonyodde ate nze bavuma muvume and her response mu politics is the only game where you make a noise is like fishing in fishing you stir the water ekyenyeja kiveeyo kirwane nekigenda mu neti yes ekintu kyokka ensolo eyo ebide gundi bakugambye nti abagenda okukwata engege bazikiza ingini yeryato ate bazikiza yaki no engege bagiporovokinga ejerwane negwa mu neti kati nze yefeere yange gyenkozesa ayiporovoka yukasoya nukulanze sikuddamu wayi nkulese mubayigirize kati Diana tayanukulanze
okumanya badayana abo bajozi nnyo bagoba ne bawa nakyobe mu ministry tikubajja balopa nedda mujoze nnyo ensi eno abantu baboogerera bubi mbabuulira mulumbe baboogerera bubi munyimbe mukwalula abalongo buli akoze nammwe mwenna naffe tuboogerera bubi mu maka gaffe Diana bulungi Diana goliko ye PS wa health toyinza goba bawa gunakyobe omusajja bamugamba mbu ekifo wakitutte nga tosabye tulizayininze kikyo nagenda mu kkooti omusango nagusinga nakibali nolekera omuwala oyo obujozi kakati that's one Dr. Mbonye nti gundi zigula sente meka testing kits okkiriza za covid kati bino byoyogera mu oyongera byongera birala nti egaali nagiguliddeko ebomba nagigulirako ettano egaali egula sente meka kakiti kakula $3 kitundu era oyo omukazi ayenje kasita ya president yamukubira esimu namugamba nti binyinyonyole president amala okwogera naye ku simu ye nemuwulira ku simu owulirani do I work in the procurement naye achenjibwa omukwata obubi naye ayasama naye avomitinga nedda naye ayogera ababira mu herefi kiseera kyakwatula ababadde bekweki banaavaayo ensi enategeera abajozi abakozesa abaana babannabwe okubabbiramu bo ne bekweka kakati ekyo kimu ekyokubiri president n'abuuza Kenyatta tisebo timugana ti oweza abantu 100 bwobajwenjaba oti kyagenda okuzoolebwa nga buli kosti egenda ku muntu wa Uganda ajjanjaba bannakenya 50 omuntu omu wa Uganda bannakenya 50 alyaki okusinziira ku Tamale Mirundi alyaki no is a fact alyaki ogamba wani okulya kino ekiwandiiko nyinza nokikulaga ku kompyuta gwe bakikubidde entwe ya pusi yakikubi tozanyisa miso ngoyangu yebigambo ntwe ye pusi ekaki